Leute, herzlich willkommen. Ich habe heute was richtig Schönes für euch am Start. Ein dickes Interview mit dem Game Director von Dead by Daylight. Und der hat ein paar sehr interessante Antworten gegeben. Freunde, herzlich willkommen bei Games. Mein Name ist Wolf. Abonnieren geht über evakuieren. Jo, mir ist es wieder mal gelungen, Dead by Daylight, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, hier auf dem Kanal zu platzieren. Ich denke, das Ding hat ja ein paar Fans und ich hatte die große Freude, geradezu Ehre, Mathieu Coté im Interview zu haben. Er ist nicht nur Game Director von Dead by Daylight, sondern auch der Head of Partnerships. Also über ihn gehen all diese Lizenzvereinbarungen. Immer wenn es einen neuen Filmkiller gibt, dann hat er da seine Hände im Spiel und den Mann habe ich mir geschnappt und ihm ein paar Fragen gestellt. Leider hat er seine Webcam für die Beantwortung meiner Fragen ein bisschen ungünstig aufgestellt. Das Bild, was ich bekommen habe, das sieht nämlich so aus. Ja, das ist aber nicht schlimm. Wir legen da einfach Trailer drunter oder Gameplay von mir. Also ihr habt ein bisschen was fürs Auge. Es wird so laufen. Ich sage euch in diesem Video, was ich ihn gefragt habe. Dann seht ihr seine Originalantworten. Die haben wir deutsch untertitelt, damit ihr auch in Ruhe mitlesen könnt. Und ab und zu werde ich mich mal in das Interview einklinken, weil er ein paar Antworten gegeben hat. Naja, die, glaube ich, muss man ein bisschen kommentieren, um die richtig einzuordnen. Bereit? Okay, also legen wir los. Zunächst mal wollte ich von ihm wissen, jetzt wo Dead by Daylight auch schon satte 6 Jahre alt ist, was waren denn so die größten Highlights für ihn ganz persönlich und das Team, aber auch, was waren die größten Enttäuschungen? That's a tough one. Like picking one single moment or even just a few. It's been such a ridiculously amazing ride the whole time. I mean, there's been some big moments. The release of Halloween, which came in really fast after release, but that was the first time we had a license in the game, and it was a big one. Michael Myers is still one of the biggest ones out there. That was huge. That was really big. The release of Resident Evil also was an impressive one. And again, these are moments that really legitimized us in a certain sense, because it was not just an acknowledgement by the players, which is always great to get, but it was also sort of by our peers or the people we look up to, and that felt great. As far as the biggest hurdles and difficulties, every day, I mean the cadence we set for this project, for the development, like releasing a chapter every 3 months, and now we added on top of that the tomes that we release every 3 months in between. It takes a toll. It's intense, and it's not going away. Not that we want it to go away, but it's endless, it's relentless, and it's challenging for a lot of people. It forced us to readjust the way we do things. Yeah. Ja, und da klinke ich mich mal ganz kurz ein. Ich muss sagen, das, was er gerade gesagt hat, das klingt gar nicht so gut. Das klingt nämlich nach dem, was wir in den letzten Jahren immer wieder gelesen haben hier in der Branche. Ist das einfach ein großes Thema Burnout bei Spielemachern. Also krasse Überstunden, wenig Schlaf, viel zu viel Arbeit, nie Urlaub, damit ein Spiel rechtzeitig fertig wird. Und er hat es ja gerade selbst angedeutet, also die haben sich da richtig was vorgenommen. Alle 3 Monate neuen Content, neue Killer, neue Figuren, neue Perks. Und ich muss sagen, für mich klingt das so ein bisschen, als wäre das Team so allmählich am Limit. Und jetzt möchte ich gerne von euch wissen, wie ist es bei euch? Wäre es für euch auch okay, wenn es nur alle 6 Monate neue Killer oder neue Perks geben würde? Oder wenn ein neues Kapitel rauskommt, dass nicht jede Figur 3 neue Perks mitbringt, sondern vielleicht nur 1 oder so. Also diesen ganzen Aufwand vielleicht ein bisschen runterfahren. Wäre das okay für euch? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich für meinen Teil, ich finde das absolut in Ordnung, weil ich nicht möchte, dass sich irgendjemand für dieses Spiel kaputt macht. Ich möchte es auch in ein paar Jahren noch genießen können. Ich muss sagen, für mich wäre das völlig okay, wenn die das einfach ein bisschen runterfahren. Ich brauche nicht alle 3 Monate irgendwie 6 neue Perks oder was. Das ist voll in Ordnung, geht auch eine Stufe niedrigschwelliger. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Mathieu ist ja nicht nur Game Director, sondern auch der Head of Partnerships. Das heißt, er ist dafür verantwortlich, wenn es neue Lizenzkiller oder bekannte Figuren im Spiel gibt, dann ist er an den Verhandlungen beteiligt. Und jetzt möchte ich natürlich von ihm wissen, rückblickend, damals das erste Lizenzkapitel war ja das Halloween-Chapter mit Michael Myers. Wie ist das zustande gekommen? Wer ist da auf wen zugegangen und wie kam es eigentlich dazu?
We sort of left it open. Like, we knew the way we built the game with 3 killers and 4 survivors, we had like at least 20 powers thought of before we launched. Like, we could expand and we could create more and more. And there's an endless supply of urban legends and folklore and just universal nightmares that we could pick from. Having licensed content was something that we had mentioned at one time or another, but it wasn't really a plan because we didn't really expect the game to be as big as it ended up being. So it wasn't part of the original plan, but it was discussed as a possibility, let's say. All of these conversations, they're extremely confidential, obviously. But let's say, of course, for Halloween, we had to reach out to them because they had no idea who we were. Nobody did at the time. We were this little up-and-coming game that was very promising and full of potential. And no matter how you break it, that still means that everything was in front of us, not behind. We hadn't accomplished that much yet. So we had to convince them that this was a great platform for their intellectual property to be featured in. And it was a different conversation from the conversation that we have nowadays when we talk to license holders about potentially making it into Dead by Daylight. I've had more conversations now where we are essentially discussing whether a license is big enough to be part of our lineup. So that's a very interesting sort of switch on that. It's been challenging, but quite a lot of fun. It put me in contact with a lot of really interesting people. I mean, the world of movies, and especially like these are a lot of those are like from the 70s and 80s, which was a different period for movie making. It put us in contact with a lot of really cool people who work in a field that I was not familiar with. So that was an amazing opportunity for me, at least personally. Probably now it's about 50-50. Like, we approach 50% of them and they approach us. Like, we have some people poking us. I mean, biz dev people, business development people tend to know each other very well. They tend to get together a lot in different events throughout the year. So a lot of these people, their whole job is to create opportunities for the brands. So there's a lot of these people know each other already. So like, we have a thought and we go, wouldn't it be cool to do something with, I don't know, an example, like a Freddy Krueger. And we go, do we know someone that works there? And usually we have a contact. Behavior has been making games for like 30 years now, plus. And we've been making games for other people for the most part. So we had a lot of contacts in the industry. The video game and the movie industry are very, very closely related. It can be pretty straightforward. Like, some of the contracts or agreements that we have with people are like a page long. It's just like a letter of intent or whatever it's called, like just a memo sheet that states things. And some are 75 pages thick, and it usually has to do with the size of the company to a certain extent. At Behavior, we're sort of light on these kind of things, and we adapt to whatever the other party would prefer. But yeah, the terms end up to be pretty much always the same. It's the use of the characters and the likenesses and the name and the logo, if there's one attached, and then sort of making sure that we describe properly how they can be used and like used as skins or just as characters, and how we can distribute them and all of that. And they don't all cost the same. It's very confidential, obviously, but we negotiate with each of them sort of separately, and they all have their requests and they all have their priorities. So, ja, it really depends. Und ich als Laie, ich frage mich natürlich, was passiert, wenn eigentlich so eine Lizenz ausläuft? Also kommt dann der eine auf den anderen zu, kommen beide aufeinander zu oder halten die Lizenzen für immer? Wie läuft das ab? Endless contracts, I don't think exist. And yes, every time we get close to the end date, we talk with them and we renew the contract with same terms or different terms, depends. Sometimes adding more content, adding more language. Some contracts that we had predated the archives, and now that we've
actually released some archives that have to do with licensed content. Renewal is usually a great opportunity to touch base and get in contact and make sure that everybody's still very happy with the relationship. Und wie ist das ganz konkret in der Planungsphase? Also gibt es Lizenzgeber, denen die Rechte an diesen Figuren gehören, die dann auch die Skills und die Fähigkeiten der Figuren und der Killer bestimmen? Also haben die tatsächlich konkreten Einfluss auf das Gameplay? We usually encourage right owners to collaborate. Because those make for the best results, as we found out. Usually when these conversations start, we already have an idea of how we would like to integrate these characters. We have at least a rough idea of what the power set could be, and that's usually we pitch it to them. We say, this is what we think. And since our first concern is always to make sure that we create a faithful and respectful version of their characters, using the paintbrushes of the Dead by Daylight mechanics. We've been good at figuring out how to create those characters. And the thing is, also in that original conversation, we specify things like, killers have to be able to walk at a certain speed. They have to be able to pick up people and transport them. There's a couple of things that people need to respect because it's part of the gameplay mechanic and we're not going to change it. Or if we are, it's going to be, specific or done in a very specific way. But if they have ideas on what they think it should be, and especially if they're familiar with Dead by Daylight and their ideas make sense, this is great for us. It means that we have their buy-in, they're more excited about the project, and it allows for an end result that it's more faithful to the original material, which is always what we aim for. Und wie ist das, wenn die sich die Rechte an einer neuen Figur gesichert haben, an einem neuen Killer? Wissen die dann sofort, wie der am besten schön ins Gameplay passt? Oder sichern die sich erst die Rechte, haben dann die Figur und entwerfen dann erst Perks und überlegen sich erst dann, wie man den am besten spielen könnte? Wie läuft das ab? I think that maybe Halloween, we got in contact with them and tried to get the character before we had a clear idea of what the power should be. But since then, we try to do our homework and have at least a couple of good ideas before we get into those conversations. That being said, I think that the power of Michael Myers is still, to this day, one of the best examples of just how ridiculously clever Dave, our creative director, is. Also ich vermute, teamintern gibt es eine lange Liste mit Killern aus diversen Horrorfilmen, die man vielleicht in Dead by Daylight packen könnte. Kann da jeder im Team Vorschläge machen? Haben die da sowas wie so eine Zettelbox, wo jeder einfach so Namen reinwerfen kann? Und vor allem, gucken die auch unbekanntere Horrorfilme, um sich da Inspiration zu holen und da vielleicht neue Figuren zu entdecken, die man gar nicht so auf dem Schirm hat? Oder denken die wirklich ganz bewusst an die großen, dicken Namen, die wirklich jeder kennt? Well, we have a team of 300 some people right now working on Dead by Daylight, and a big proportion of them are horror fans, so there's a lot of content that is being consumed, that's for sure. And when new IPs come out, new movies or new TV shows that are brand new, like new characters, of course they're being discussed, of course they're being thrown around, and we're wondering how they could work. We're not just looking at the historical legends. The new ones have their place too. That being said, we want to make sure that when we bring in the new characters in Dead by Daylight or new environments, we need to make sure that they continue to meet the standards. And I don't mean that in a disrespectful way at all, but it's a standard of global appeal and universal accessibility, let's say. So we want to make sure that it's going to work in the game and that it's going to appeal to all of our fans. Honestly, I can say that there are very, very few very few properties on our list that we would like to see make their way into Dead by Daylight that are unavailable to us.
The biggest issue we have is when it's difficult to get in contact with the rights owner, whether it's because the rights are lost in a legal battle somewhere, which often happens. Ich klinke mich noch mal ganz kurz ein. Damit meinte er ganz, ganz sicher den Rechtestreit um Jason Voorhees, den Killer aus Freitag der 13. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Es würde zu lange dauern, das jetzt alles aufzurollen. Aber der Regisseur und der Drehbuchautor des ersten Teils, die hatten jahrelang einen fiesen, ekligen Rechtsstreit, wem jetzt nun eigentlich die Rechte an Jason gehören. Der ist jetzt beigelegt, aber ich würde trotzdem nicht mein Geld drauf wetten, dass wir bald Jason Voorhees als Killer in Dead by Daylight sehen. Wäre geil, aber bin ich mir nicht sicher. There are some properties that we are avoiding because of some baggage attached. Usually the problem is not with the characters themselves, it's with the creators or the people around it that have attached some baggage that we just don't want to be associated with. Ja, und damit ist ziemlich sicher Victor Salva gemeint, den Regisseur von Jeepers Creepers. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, also wenn ihr euch den Tag versauen wollt, dann googelt mal, aber um diesen Mann gab es einen sehr, sehr unappetitlichen Skandal. Ist wirklich echt nicht geil, man hat danach keinen Bock mehr, die Jeepers Creepers Filme zu gucken und ich bin ziemlich sicher, dass der damit gemeint ist und vor diesem Hintergrund finde ich es auch voll okay. Fuck Jeepers Creepers. So Leute, und ich weiß es, ihr wisst es, jeder weiß es, ich brauche ihn nicht nach Killern fragen, die vielleicht mal kommen können oder die er sich persönlich gerne wünscht. Das würde viel zu viel verraten, da wird er nichts sagen. Aber was ich wissen wollte ist, kann er denn mit absoluter Sicherheit sagen, dass es spezielle Filmkiller niemals in Dead by Daylight geben wird? Weiß nicht, King Kong, Chucky, den Xenomorphen aus Alien. Like, I could say King Kong, although I don't think he qualifies as a killer, certainly not a slasher, but like, honestly, I keep being surprised by the stuff that we've done. I would have said a few years ago that there's no way that Sadako could make it because she doesn't touch people and she just makes them die later. And yet the integration that we did with Sadako was just amazing. And that was a really interesting collaboration where they were very excited about it. I could say Godzilla probably has a tough entry test to get into Dead by Daylight just because of the sheer size. But even then, I mean, we've added some Titans last year and that went well, so who knows? Es gibt ja nun schon seit einiger Zeit einen regelrechten True-Crime-Hype und da liegt ja die Frage vielleicht nahe, haben die mal im Team drüber nachgedacht, echte Killer ins Spiel zu implementieren? Also weiß ich, Jeffrey Dahmer ist vielleicht ein bisschen too soon, aber zum Beispiel Jack the Ripper. That is an excellent question that doesn't get asked enough, I think. And the answer is a resounding no. We don't want to glorify any real world violence. And that's the end of that conversation, essentially. So even Jack the Ripper, which could be argued is almost like a mythical figure at this point, is still a real person that murdered people. And therefore, we want to give zero attention to people who actually do terrible things in real life. So, Mathieu, und jetzt mal ganz ehrlich. Brichst du in Tränen aus oder musst du einfach nur lachen, wenn du schon wieder irgendwo einen Twitter-Post liest, ey Leute, als nächstes Chapter kommt auf jeden Fall Five Nights at Freddy's, aber diesmal ganz, ganz sicher, ich hab's auf Reddit gelesen, es kommt auf jeden Fall. Things that get repeated and that were funny once and that they sort of stop being funny and then you keep saying them and then they become funny again. I'm okay with that. There are some quotes that will come back to haunt me for the next, well, for as long as I live, I guess. I think we did a pretty good job so far. And I'm okay with that. Like, it's fine. People have their favorites. People have their requests. There's so many threads on Twitter that just someone, it's like day 564 asking for this specific license. I'm okay with that. They're just symptoms of unbridled passion for the game. Ja, und also ich brauche keine Glaskugel, um zu wissen, dass natürlich noch einige Filmkiller den Weg in Dead by Daylight finden werden. Was mich interessiert ist, wie ist das da intern bei der Entwicklung von eigenen Killern? Also wenn die zum Beispiel sich ein paar coole Perks ausgedacht haben, halten die dann aber zurück, weil sie denken, naja, der würde aber vielleicht für den und den Filmkiller viel besser passen, zu dem wir aber die Rechte noch nicht haben. Aber wäre blöd, wenn wir das jetzt verballern. Also wie läuft das ab?
I doubt that that's an actual problem. Like, there's enough ideas out there of what killer sets we could create. And if we have an amazing idea that would fit perfectly with a specific character that everybody knows and love, maybe we'll set that kid aside in the hopes that this is going to happen. The hillbilly, I mean, it was at the beginning, but still, the hillbilly, obviously inspired by Leatherface originally. It was our own twist on it. It was very different, but it didn't prevent us from then doing a Leatherface character later on that was different enough that it's still fun to play, it still adds diversity, and it still stands proudly on its own with its power set. Dead by Daylight hat ja eine sehr aktive Fanbase, die sich auch gerade was Fanart angeht, ziemlich hervorgetan hat. Und da gibt es ja manchmal ein paar speziellere Dinge. Findet er das gelegentlich komisch, was die Fans da so zusammenbasteln? Like, there's not a single one that is more surprising than others, but let's say the thirst applied to some of the less appealing killers is surprising. Like, really, like, spicy fan art of the clown is upsetting, but not unexpected. Yeah, it's just weird, but that's okay. Like I like to say, the only normal people are people you don't know very well. And so everybody's got their thing. Everybody's got their weird something. And it makes us unique and special, I guess. I don't know if this one I'd chalk it up to passion. It's just weird. Like, if you're doing like a hot calendar like version, like a centerfold version of the clown, you're spending a lot of time on something that I don't know why your mind would go there. But that's okay. I'm not judging. Ein großes Thema in der Videospielbranche seit vielen, vielen Jahren ist ja Inklusion, Diversität, Repräsentation. Es gibt eine Menge Spielefirmen, die werden immer wieder öffentlich am Pranger gestellt, weil die nicht divers genug sind. Und jetzt haben wir so ein Spiel wie Dead by Daylight. Da gibt es Figuren wirklich also von jeder Hautfarbe, jeder Religion, jeder sexuellen Orientierung, von jedem Körpertyp. Wir haben da eine lateinamerikanische Lady mit breiten Hüften, also die jetzt auch nicht aussieht wie eine klassische Videospielheldin. Aber irgendwie wird das gefühlt kaum in den Medien diskutiert, was Dead by Daylight da macht. Und deswegen meine Frage, findet er das gelegentlich fast ein bisschen unfair, dass darüber so wenig berichtet wird? Yes and no. That's very interesting, because on the one hand, yes, it's something that is very important to us. It's something that we spend a lot of our time, and our attention making sure that we do correctly and that we get better at as time goes on. But the whole point of this, the whole goal that we're trying to achieve, is hopefully to make it so that inclusion, diversity, and representation is much more normal and accepted and taken for granted. Like, that's kind of the goal here, that in the end, in 10 years, 15 years, doesn't matter, we are at a point where having this level of diversity and representation is just something that everybody assumes is part of whatever content you consume. And therefore, it shouldn't be a big deal. The fact that it's not a big deal means that we're hopefully doing something right and that it's assumed to be the norm. It's not. And I am happy that you bring it up, because we do spend a lot of effort and we do spend a lot of attention on this. Und nochmal kurz zurück zum eigentlichen Gameplay und zu den Perks. Wie ist es? Wie schwer ist es, sich da noch neue auszudenken? Es gibt ja eine Menge Perks jetzt in Dead by Daylight und einige davon werden überhaupt gar nicht benutzt. Sowohl bei den Survivern als auch bei Killern. Die sind irgendwie da, aber keiner nutzt sie so richtig. Und vor allem sind irgendwann die Kombinationsmöglichkeiten, welche Perks mit welchen Gameplay-Elementen irgendwie miteinander zusammenhängen, auch mal ausgeschöpft. It's tough, and you're absolutely correct. The number of perks in the game is growing at a rate that is, we're wondering if it's sustainable and when it's going to collapse. But the thing is, whenever we release a new chapter, that's 6 or 9, depending on the number of characters, but let's say the average is 6 new perks.
And even just 6 new perks means how many combinations, like all of these perks in combinations with all of these other perks. And if you're playing with someone who's playing with this combination of perks, like it quickly becomes unmanageable. It's pure chaos. When we release a new character, they should have, like, we never expect all 3 of their perks to become part of the meta. Like it's not only is it's not possible, but it wouldn't make sense. It wouldn't be right. Because it means that we'd always make better, like quantitatively better perks all the time, which would just be an arms race that we can't win. So we go for variations instead. And like some perks might feel like other perks that exist already, but there's a slight variation. It pairs better with these other strategies. So that's kind of how we look at it. That being said, it is a really intense battle, that one. Adding more and more variations all the time is really, really tough. And that's one of the reasons why we had the PTB, is because internally we have a lot of very talented quality assurance people, but there's no way that they can test all the combinations before we release. So the PTB is usually when we get a big amount of players playing this and trying to break it and trying to use it in combination with a lot of things. And that helps us immensely with the balancing. Nicht jede Änderung kommt ja gut an, da ist Dead by Daylight auch keine Ausnahme. Wir hatten ein paar einschneidende Veränderungen in der letzten Zeit, zum Beispiel die Boon-Totems für die Survivor, mit denen die sich schneller heilen können beispielsweise, oder das neue Mori-System. Da gab es ja einiges an Kritik. Und nun meine Frage also, sind Sie manchmal in der Versuchung, diese Änderungen dann doch wieder zurückzunehmen, wenn die Kritik zu laut ist, oder bleiben Sie dabei, was Sie jemals ins Spiel gebracht haben, komme was wolle, das ist einfach so der Weg, den wir jetzt gehen müssen? I mean, I wish we could have 100% certainty, but we're not robots yet. No, but the thing is, we're always wondering, did we do a good thing? Even like the end game collapse, let's say, was a huge deal when we released that. And we got a lot of pushback, and it took us a while to tweak it and to make it where we think it's good. Same with, even the killers being able to kick the gens, or there's a lot of other things that we brought in that changed the way the game plays, and people were upset at first. I mean, change is always upsetting, and then there's a lot of pushback. We have a very vocal community. But as a whole, we tend to trust each other quite a lot. We do a lot of testing internally before we release these things. The Mori system is not live yet because we're not done tweaking it, and we don't think it's there yet. But then we'll release it, and the one thing we don't want to do is overreact immediately. Whenever we release something, there's going to be a lot of pushback. People need to learn to play with it. They need to learn how to counter it, and then it sort of dies down a little bit, and then we can actually have real data and evaluate the value added. Dead by Daylight entwickelt sich ja immer weiter. Es ist schon viel passiert in den letzten Jahren, aber für manche Leute ist das ja noch nicht genug. Die Rufe nach neuen Spielmodi werden immer wieder laut. Ein Klassiker, es ist mittlerweile ein Meme. Viele Leute wollen einen Modus, in dem nicht nur 4 Survivor gegen einen Killer antreten, sondern 8 Survivor gegen 2 Killer. Naja, weiß ich nicht, ob das kommt, aber die Frage ist ja durchaus berechtigt. Kommt denn da überhaupt mal ein neuer Spielmodus oder bleibt alles so, wie es ist? This is an extremely slippery slope. So I'll answer yes to the first question and leave it at that. Na, und da klinke ich mich doch nochmal gut gelaunt ein. So wie er die Antwort gegeben hat, extrem diplomatisch, würde ich sagen, da kommt auf jeden Fall ein neuer Modus. Irgendwie was Neues wird da kommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich der 8 gegen 2 Modus sein wird, aber ich bin fast ganz sicher, dass wir im Laufe des nächsten Jahres eine komplett neue Art erleben werden, Dead by Daylight zu spielen. Okay, weiter. Und zwar mit der nächsten Frage. Dead by Daylight hat jetzt mittlerweile echt sehr viel Lore im Hintergrund. Also jede Figur, jeder Killer hat irgendwie persönliche Geschichten, man kann die nachlesen. Da ist richtig was passiert, das ist richtig Lore-heavy, das Spiel. So, und jetzt sehe ich, dass es ja schon eine gewisse Verbindung zu Netflix gibt. Es gab ja schon das Stranger Things Kapitel bei Dead by Daylight mit den Demogorgon und so.
Naja, und da liegt die Frage natürlich auf der Hand. Wie wär's? Kommt da vielleicht mal irgendwie sowas wie eine Netflix-Serie? Ich denke so an animierte Anthologie-Geschichten, irgendwie sowas? It would be cool, wouldn't it? Achso, und das Bild, was ihr gerade gesehen habt, das ist eine Mitarbeiterin von Behavior gewesen, die hat quasi für mich stellvertretend die Fragen, die ich geschickt habe, mal vorgelesen. Das nur zur Erklärung, falls ihr euch gefragt habt, wer das ein Bild war. Aber viel wichtiger ist doch, wie er geantwortet hat. Auch hier wieder, keine Ahnung, vielleicht lese ich da zu viel rein, aber wenn er sagt, naja, wäre cool, oder? Ey Leute, da kommt was, ohne Scheiß. Ich sage, es gibt eine Dead by Daylight Serie, in welcher Form auch immer, bei Netflix. Und mein Tipp ist, das wird ein animiertes Ding und da habe ich richtig Bock drauf. Es gibt ja relativ viele asymmetrische Horror-Games auf dem Markt. Ghostbusters Spirits Unleashed ist vor kurzem released worden. Bald kommt Texas Chainsaw Massacre und die Killer Clowns from Outer Space und so. Andere Spiele dagegen sind aber ziemlich tot. Freitag der 13. zum Beispiel, eben auch unter anderem wegen dieses Rechtsstreits. Predator spielt gefühlt auch kein Mensch mehr. Und deswegen meine Frage, was macht Dead by Daylight besser, was die anderen Spiele nicht so gemacht haben? Warum gibt es Dead by Daylight immer noch und es wächst und gedeiht? Und andere Spiele sind schon lange in der Vergangenheit. Like, if I knew the exact nature of that secret recipe, that would be, well, I couldn't say probably because that would be invaluable. But we've seen a lot of, not copycats, I think we were a precursor in a new style of video games. We planted a flag in a new space that didn't have much in it when we arrived. And now there's a lot of people trying to figure out how to expand on that idea and make variations of it, which is great. And so far it's been tough. And to be honest, it is an extremely difficult task to create fun asymmetrical gameplay and to create a game like that could last for a long time, because there's a sort of sweet balance between it needs to be fun with your friends, but it also needs to be possible to play like just you clicking I want to play now and jumping into a game. So yeah, there's a couple of key elements, like being able to select which side you want to play on, like being able to say, like, I don't like playing Survivor, I just want to play Killer all the time. If you're not given that choice, it's gonna drastically limit your appeal for sure, which is a not necessarily a mistake, but a choice that a few others have done in the past. And I can understand, because the matchmaking, at least for Dead by Daylight, used to be problematic, to say the least, in the past. It's much better now, but even today, it's not perfect, and sometimes you wait and you need to be matched with the proper, ranking of people. And it's a really complex thing to establish properly. So that's a tough one. Good luck, because the more people try their hand at this type of game, the better it's gonna be for players in the end. Dead by Daylight ist ja wie gesagt nun schon 6 Jahre alt und da kann man ja vielleicht mal an ein mögliches Sequel denken. Wie sieht's aus? Kommt irgendwann Dead by Daylight 2 und wenn ja, wird es eine wirklich komplett eigenständige Fortsetzung oder wird es quasi nur ein etwas größeres Expansion-Paket? Er darf da wahrscheinlich nicht drauf antworten, aber... No, but I can say things like, clearly we don't want to start working on a Dead by Daylight 2. That would be the exact same game, but just cleaner and better and higher graphic resolution or something like that. To us, it makes absolutely no sense, because right now people want to play Dead by Daylight. They don't want to play some other game. So that wouldn't make sense. That being said, there are ideas that spawned from us developing Dead by Daylight. As a company, we wouldn't want to make another game exactly like Dead by Daylight, because that would mean that our players would have a choice to either play one or the other, and therefore it would take away from Dead by Daylight's active player base, which is a bad thing. We're more interested in putting a lot of energy and effort into making sure that Dead by Daylight stays current and valuable. Und zum guten Schluss meine letzte Frage an ihn. Ich habe die jetzt nicht gestellt, um da irgendwie was rauszukitzeln. Dafür ist er zu clever. Auf dieses Spielchen lässt er sich nicht ein. Ich wollte wirklich wissen, was ist sein Lieblingshorrorfilm und warum? That's tough. That's really tough. But I have to say that I rewatched it recently, and it's
just so cleverly done. And it was an inspiration in a certain extent to Dead by Daylight. But Cabin in the Woods is definitely at the top of my list. Well, thank you for being part of our community and for giving us your attention and your passion and your love. It's amazing to be allowed for us and the rest of our team to be able to spend our days working on this project, which is a labor of love. It's just absolutely amazing, and the only reason we're allowed to do that is because of you out there, playing the game and talking about the game and being excited about it, and writing about the game. So yeah, thank you. That's all I have to say. Solltet ihr euch das Interview bis zum Schluss angeguckt haben und mich jetzt sehen, dann vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich hätte meine Fragen natürlich gern live gestellt, aber aus diversen Gründen konnten wir uns dieses Jahr nicht treffen. Das holen wir dann vielleicht bei Zeiten nach. Wie immer steht euch der Kommentarbereich offen. Zockt ihr gerade aktiv noch Dead by Daylight? Findet ihr interessant, was jetzt gerade passiert? Oder seid ihr schon vor einiger Zeit ausgestiegen? Und wenn ja, warum? Schreibt es einfach mal rein und dann sehen wir, wie viele DbD-Fans hier noch am Start sind. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Restsonntag. Am Freitag gibt's die News, wie immer. Und heute in einer Woche, nächsten Sonntag, dann das nächste dicke Video. Ich verspreche, diesmal dann kein Dead by Daylight mehr. Also bis dahin, tschüss.